వెల్కమ్ టు అక్షర హెల్త్ టీవీ. 10 ఏళ్ల తర్వాత రాబోయే క్యాన్సర్ను ఇప్పుడే కనుక్కోగలమా? పెరిగే వయసుకి కళ్ళెం వేసి ఆపగలమా? ఏ రోగాలు లేకుండా, ఏ జబ్బులు రాకుండా నిండు నూరేళ్లు ఆరోగ్యంగా బతకడం సాధ్యమేనా? రాబోయే రోజుల్లో వైద్య రంగ దిశనే మార్చబోతున్న జీనోమ్ సీక్వెన్సింగ్, బయో బ్యాంకింగ్ల ద్వారా ఇవన్నీ సుసాధ్యమేనంటున్నారు వరల్డ్ ఫేమస్ మెడికల్ సైంటిస్ట్ డాక్టర్ లీరాయ్ హుడ్. ఆటోమేటెడ్ డిఎన్ఏ సీక్వెన్సర్ని ఇన్వెంట్ చేసి హ్యూమన్ జీనోమ్ ప్రాజెక్ట్కి గట్టి పునాది వేసిన డాక్టర్ లీరాయ్ హుడ్ అమెరికాలోని ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ సిస్టమ్స్ బయాలజీ ప్రెసిడెంట్గా సేవలందిస్తున్నారు. అల్జీమర్స్, స్కిజోఫ్రీనియా లాంటి వ్యాధుల నివారణలో కీలకమైన పర్సనలైజ్డ్ మెడిసిన్కి పయనీర్ ఆయన. హైదరాబాద్లోని ఏషియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ గ్యాస్ట్రోఎంట్రాలజీలో బయోబ్యాంక్ని ప్రారంభించిన డాక్టర్ లీరాయ్ హుడ్ బ్రెయిన్ ఎక్సర్సైజెస్, జీనోమ్ సీక్వెన్సింగ్, జీన్ మ్యాపింగ్ టెక్నిక్స్ ద్వారా దీర్ఘాయుష్మాన్ భవ అంటూ దీవిస్తున్నారు. యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు డిఎన్ఏ సీక్వెన్సింగ్ అనేది మెయిన్ కాన్సెప్ట్ కదా సార్. అంటే మ్యూటేటెడ్ జీన్స్ని గుర్తుపట్టి ఆ జీన్స్ ఫలానా డిసీజెస్కి కారణమవుతున్నాయి అనేది గుర్తిస్తారా? హౌ కొంచెం ఆ ప్రాసెస్. సో ఆయనే డిఎన్ఏ సీక్వెన్స్ కనిపెట్టింది ఆయనే కాబట్టి. సో వాట్ షీ సేస్ ఇస్ now because of the DNA sequencing you know that some of the genes get mutation and the disease comes. Now can you correlate, like for example she's saying a single gene causing single disease, the polygenic risks that are involved, correlation, that is one aspect. Second aspect, once you detect mutations, what are the things that can be done in the future for this? Okay, sure. Well, as you probably know, there are diseases that come... Okay, you are able to hear? Okay. Can you hear okay? Yeah. Yes, sir. There are diseases that arise from a single gene defect. Sickle cell anemia is an example of this. Cystic fibrosis is an example of this. Thalassemia, a blood disease, is an example of a single gene. So we'll stop just here then. సో సింగిల్ జీన్ మ్యూటేషన్తో వచ్చిన డిజీజ్ పేరు చెప్పారు. సికిల్ సెల్, థాలసీమియా, సిస్టిక్ ఫైబ్రోసిస్. అంటే ఒక్క జీన్లో ఫాల్ట్ ఉన్న డిజీజ్ వచ్చేస్తుంది. And there are other diseases where a very large number of different gene variants cause the disease itself. And these are diseases like schizophrenia and Alzheimer's gene and other things like this. And they are very much more difficult to study and to understand. But we're now developing the tools to be able to even understand the complex diseases that have many different genes. And a key to that is to use this global and holistic approach to biological complexity called systems biology, to map the multiplicity of genes into biological networks that underpin the physiology of normal traits and disease traits when they arise. And this mapping into these biological networks gives us a great deal of insight into how complex patterns of genes can actually lead to diseases like schizophrenia and so forth. Now, we can think rationally about treating the single gene defects now because there was a Nobel Prize, as you know, a few years ago on genome engineering, that is using bacterial systems that basically can clip out a defective gene and replace it with a normal kind of gene. And that sounds very simple to deal with sickle cell anemia or cystic fibrosis. The complexity that has led scientists to take very, very small steps are all the side effects that can come from this clipping and cutting and replacing a good gene for a bad gene. So we're not ready quite for prime time, but I think in the next 10 years we'll be starting to cure regularly these single gene defects using gene engineering.
సో ఇది సింగిల్ జీన్ మల్టిపుల్ జీన్స్ వల్ల పాలిజెనిక్ అంటారు దాన్ని, అది వచ్చేది కాంప్లెక్స్ స్కిజోఫ్రీనియా, ఆల్జైమర్స్ చెప్పారు. సింగిల్ జీన్ డిజీజ్ చెప్పారు. సో వాట్ Leeroy says is that single genes ki potentially CRISPR technology అని విలుంటారు. CRISPR నోబెల్ ప్రైజ్ లో వచ్చింది దానికి ఫ్యూ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఆ డాక్టర్ కి. ఈ క్రిస్పర్ జీన్ టెక్నాలజీ తోటి ఆ జీన్ చెడిపోయిన జీన్ తీసేసి కొత్త జీన్ పెట్టచ్చు. సో దిస్ ఆల్రెడీ బీయింగ్ డన్, యానిమల్స్ లో చేశారు. కొంచెం కాంట్రవర్షియల్, ఒక ఐ థింక్ చైనీస్ డాక్టర్ లీడ్ కాంట్రవర్షియల్ కాంట్రవర్సీ. సో దానికి ఎథికల్ మారల్ ఇష్యూస్ ఇన్వాల్వ్. ఆయన ఏమంటారంటే యూ హ్యావ్ టు బి కేర్ఫుల్ అబౌట్ ఇట్. కానీ 10 సంవత్సరాల్లో దిస్ టెక్నాలజీ విల్ కమ్ వేర్ సింగిల్ జీన్ కెన్ బి సేఫ్లీ టేకెన్ అవుట్ అండ్ పుట్ అనదర్ జీన్. అఫ్ కోర్స్ మారల్ ఎథికల్ ఇష్యూస్ దోస్ ఆర్ డిఫరెంట్ ఆస్పెక్ట్స్ అది. బట్ ఇది ఈ కాన్సెప్ట్ ఉంది. కానీ పాలిజెనిక్ దాంట్లో మనం కష్టం అది. దీంట్లో ఏమంటే జీన్సే కాకుండా ఎన్విరాన్మెంట్, బ్యాక్టీరియా, గట్ మైక్రోబ్ అన్నీ కూడా కలిపి ఒక యాక్షన్ వస్తుంది. దాని గురించి ఇప్పుడు ఆయన కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తున్నారు. అవన్నీ కూడా మ్యానిపులేట్ చేయవచ్చా, మైక్రోవేవ్ మ్యానిపులేట్ చేయొచ్చు అలా అంటే ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ సింగిల్ జీన్ థెరపీ సక్సీడ్ ఇన్ సమ్ ఎక్స్టెంట్. జీన్ థెరపీ పొటెన్షియలీ బికాస్ వీ హ్యావ్ నౌ కెపాసిటీ టు రీప్లేస్ దట్ విత్ క్రిస్పర్ టెక్నాలజీ. కానీ బట్ స్టిల్ ఈ మారల్ ఇష్యూస్ అవుతున్నా కూడా అన్నీ అయిన తర్వాత 5 to 10 years లోపల వచ్చేస్తున్నారు. అంటే సికిల్ సెల్కి, థాలసీమియా, సికిల్ జీన్స్కి వచ్చేస్తున్నారు. ఈ కాంప్లెక్స్ జీన్స్ ఉన్న ప్రాబ్లమే అది ఎలాగా నెక్స్ట్ స్టెప్. ఎగ్జాక్ట్లీ దిస్ జీన్ ఎడిటింగ్ నౌ వీ కెన్ ఐడెంటిఫై ఎక్కడ జీన్లో మ్యూటేషన్ ఉంది. మన దగ్గర ఆ జీన్ తీసి కొత్త జీన్ వేసే కెపాసిటీ ఉంది. ఈ క్రిస్పర్ టెక్నాలజీ అనేది మన నోబెల్ ప్రైజ్ వచ్చింది కదా 2-3. సో అది చేయొచ్చు. ద ఓన్లీ థింగ్ ఈస్ అది నార్మల్ క్లినికల్ ప్రాక్టీస్లో ఎప్పుడు వస్తుంది అనేది ఎగ్జాక్ట్గా అంటే 5 years అలా కావచ్చు. ఎందుకంటే కొన్ని మారల్ ఇష్యూస్ ఉంటాయి కొన్ని. ఎందుకంటే ఇవన్నీ కూడా ఎంబ్రియానిక్లో చేయాల్సి చిల్డ్రన్లో చేయాలన్నమాట చిన్నప్పుడు. సో అవి కొన్ని ఇష్యూస్ సార్ట్ అవుట్ అయితే గవర్నమెంట్ పర్మిషన్స్. ఐ థింక్ లాట్ ఆఫ్ మారల్ ఎథికల్ ఇష్యూస్ ఆల్సో ఇన్ దిస్ బికాస్ వీఆర్ ప్లేయింగ్ గాడ్ నౌ. డాక్టర్స్ ఏమో గాడ్స్ అయిపోతున్నారు. ఇది కరెక్ట్ కాదు. Well, there are moral issues and there are safety issues. Yes. And the safety issues are the big barriers now. But the safety issues will take long enough that we can really start to deal effectively with the moral issues. Possible. Yeah. So the polygenic risk which is there, polygenic we know that the environment and gut microbiome, so many other things. Do you think we can manipulate that? I think we can use the multiplicity of genes that are related to a disease to get deep insights into how the gut microbiome, how the body itself, and even how the brain interact across these kind of diseases. And it's this integration of those 3 axes of health, the microbiome, the body health, and brain health, that are going to really be critical in the future. అందుకే ఇంపార్టెంట్ చాలా అంటే మైక్రోబయోమ్, ఎన్విరాన్మెంట్, బ్రెయిన్ పైన కూడా చాలా వర్క్ చేస్తారు. అంటే బ్రెయిన్ కొన్ని ఎక్సర్సైజ్ తోటి యూ కెన్ ఏజింగ్. అంటే ఇనిషియలీ వి థాట్ బ్రెయిన్ ఏజ్ ముసలి అయిపోతే ఇంకేం చేయలేము అయిపోయింది అలాగని. ఇప్పుడు అలా కాదు. నా బ్రెయిన్లో ప్లాస్టిసిటీ అని కాన్సెప్ట్ వచ్చింది అనమాట. అంటే బ్రెయిన్ ఆల్సో ఆ ఏజింగ్ పార్ట్ కొంచెం రివర్స్ చేయొచ్చు. ఎలాగా అని ఆయన అవన్నీ కొన్ని కనిపెట్టారు. కొన్ని ఎక్సర్సైజెస్ ఐఎమ్ జస్ట్ టెల్లింగ్ దెమ్ అబౌట్ బ్రెయిన్ ప్లాస్టిసిటీ అండ్ ఏజింగ్. ఏజ్డ్ బ్రెయిన్ కెన్ బి సమ్ ఎక్స్టెంట్. ఆ ఎక్సర్సైజెస్ కొంచెం చెప్పగలరా సార్? So she wants to reverse her aging. Okay, she wants to know how the brain. Not about me. మీకు అవసరం లేదు, కొంచెం కొన్ని సంవత్సరాల తర్వాత. So is there a way of reversing? What are the exercises that are done for reversing the brain aging? Well, I think there is one set of exercises called Brain HQ, done by a company called Posit. And essentially what this company does is it uses electronic devices to measure your 25 cognitive abilities, that is memory and reaction time and depth of field and things like that. And not only can it measure whether any one or more of these cognitive abilities
are deficient, it has mechanisms for exercise that can restore lost efficiency in those cognitive features. And the individual that created the company called Posset, Michael Mercedes, has actually demonstrated in 1,080-year-olds he could use this to restore their cognitive abilities back to what they should have been at their healthiest moment in time, which is in the mid-30s and so forth. So the conclusion is your brain is flexible and you can fix it virtually any time in your life as long as you haven't lost a lot of brain cells. సో చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది. ఆయన ఏమంటారంటే 30 years నుంచే స్టార్ట్ అవుతుంది డిక్లేర్. సో మీ అందరికీ 30 years నుంచే బ్రెయిన్ డిక్లేర్, 30 yearsలో పీక్ డిక్లేర్ అయిపోతుంది. 8 years వచ్చాక న్యాచురలీ తెలుసు కదా ఎలా ఉంది. బట్ ఆయన ఎంత షార్ప్ ఉన్నారు చూడండి. పొద్దున్న నేను 3 రోజుల నుంచి రీసెర్చ్ ప్రాజెక్ట్ డిస్కషన్స్ అన్నీ. ఎలాగంటే ఈ కంపెనీ పాసిట్ అనేది కంపెనీ క్రియేట్ చేసింది ఎక్సర్సైజెస్ ఎలక్ట్రానిక్గా మెజర్ చేసి దే ఏబుల్ టు రివర్స్ మాట. 8-year-old అతను కూడా 30 ఏళ్ళు అతను లాగా చేయొచ్చు. అంటే సింపుల్గా నాకు ఎగ్జాంపుల్ అంటే ఈ కంపెనీ ఈ ప్రోడక్ట్ యూ కాంట్ డిస్కస్ టూ మచ్ అబౌట్ ఈ ఎక్సర్సైజ్, బట్ ఒక సింపుల్ ఎక్సర్సైజ్ చెప్తున్నాను. మనం కార్ డ్రైవింగ్ చేస్తుంటారు కదా, ఓల్డ్ ఏజ్లో కార్ డ్రైవింగ్ చేస్తే వాళ్ళ బ్రెయిన్ ఇంకా షార్ప్. ఎందుకంటే కార్ డ్రైవ్ చేస్తే మనకి ఇమేజెస్ ఫ్రంట్ నుంచి కాకుండా సైడ్ నుంచి కూడా చూస్తుంటారు. సో ఇప్పుడు ఆయన ఈ షోన్ బై రీసెర్చ్ మన బ్రెయిన్కి సైడ్ నుంచి అంటే ఐకి సైడ్ నుంచి వచ్చిన ఇమేజెస్ వల్ల బ్రెయిన్ స్టిమ్యులేట్ అయిపోతూ ఉంటుంది అనమాట. సో మన కార్ కానీ స్కూటర్స్ కానీ ఓల్డ్ ఏజ్లో డ్రైవ్ చేస్తే బ్రెయిన్కి మంచిది, సింపుల్ ఎక్సర్సైజ్. అదేవిధంగా మనం నడిచేస్తుంటే స్ట్రెయిట్ చూడకుండా కొంచెం సైడ్ విజన్ కూడా పెట్టుకుంటే కాన్స్టెంట్ ఫీడ్బ్యాక్ వస్తుంది బ్రెయిన్కి. అలాగే చాలా ఎక్సర్సైజ్ ఉన్నాయి, 25 ఎక్సర్సైజ్ ఉన్నాయి మన బ్రెయిన్ చేయాల్సింది. ఈ ఎక్సర్సైజెస్ అవి కాన్స్టెంట్గా చేస్తూ ఉంటే దానికి ఇఫ్ యూఆర్ యాక్టివ్ మెంటలీ త్రూ అవుట్ ద డే, ఇన్యాక్టివ్ ఉన్నోళ్ళు దే బికమ్ సోషలీ కొంచెం ఇంట్రావర్ట్గా ఉండి ఇన్యాక్టివ్ ఉంటే ఏజ్ ఫాస్ట్. Extrovert, you are interacting constantly throughout the day. That itself is exercise. So I'm telling them these extroverts who are interacting constantly, they have a better brain functions, better. So ఇది చాలా రీసెర్చ్ జరుగుతూ ఉంది దీని గురించి. బ్రెయిన్ ఫంక్షన్స్ ఇంతకుముందు మేము అనుకున్నాము ఈ 8 years అయిపోయింది ఇంకేం చేస్తాము వేస్ట్ అని, బట్ ఇవి చూస్తుంటే చాలా ఎంకరేజింగ్ ఉంది. మాలాంటి వాళ్ళకి కూడా ఒక 30 years ఏజ్కి వచ్చేస్తాము బ్రెయిన్లో థింకింగ్. మేము కూడా స్టార్ట్ చేస్తాము రీసెర్చ్ దీంట్లో ఏరియాలో. How to convert 80-year-old brain into a 30-year-old brain. So automatically it works on physical health also, kada sir? Exactly. If the brain works well. Asking a very important question, Shweta. With brain health, does it work on the physical health also? Automatically. So I would say of the 3 major axes, brain, body, and gut microbiome, the brain is the central axis that directs and integrates all the rest of them. And it's one of the crimes in modern medicine that we haven't spent more time realizing that brain health is exactly like heart health. To keep your brain intact and functional, you need to exercise. And what happens in the normal individual is they'll go up to a maximum of cognitive ability in their mid-30s, and then almost everyone fades away thereafter. So the optimistic opportunity is even at 80 you can restore an awful lot of lost brain kind of function. So there's hope for all of you. Yes. But I చెప్పి చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. ఇప్పుడు మనం ఎక్సర్సైజ్ చేస్తాం కదా, హార్ట్కి వి గెట్ ఆక్సిజన్, వి ఫీల్ దట్స్ గుడ్. సేమ్ థింగ్ బ్రెయిన్కి కూడా ఆక్సిజన్ ఎక్సర్సైజ్ అప్పుడు ఇంపార్టెంట్. దట్ స్టిమ్యులేట్స్. ఎక్సర్సైజ్ ఈజ్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద థింగ్ దట్ స్టిమ్యులేట్స్ బ్రెయిన్. ఓల్డ్ ఏజ్లో దానికి ఎక్సర్సైజ్ చేయమంటారు. ఈయన నౌ he does 150 push-ups every day. Push-ups 150, 80 exercise and another 70. 150 push-ups every day is doing. And దానికే ఈజ్ ఫిట్ మ్యాన్. చేసినప్పుడు బ్రెయిన్కి ఆక్సిజన్ వస్తుందంట. ఈయన ఇన్ఫ్యాక్ట్ నేను పుషప్స్ చేసినప్పుడు ఈ కెనేడియన్ టీవీలు బీబీఎస్ అందరూ వీడియో చేసుకున్నారు అనమాట. అంటే హౌ యూ కెన్ బి. సో ఫిజికల్ హెల్త్, మెంటల్ హెల్త్ బోత్ ఇంప్రూవ్. సో మీరు అట్లీస్ట్ 50 అన్నా స్టార్ట్ చేశారు రేపు నుంచి. So exercises, though, they are asking what type of exercises one should do. Well, I think there are probably 3 kinds of exercise that are important as we age. So one is aerobic, which are things like push-ups or sit-ups or deep knee bends, where you generate
intense respiration. And the importance of the aerobic exercise is it oxygenates your brain. And it turns out as we age, the brain gets less and less oxygen, and the exercise gives it a reprieve and keeps it healthy longer. So that aerobic exercise is important. But I think there are also exercises that need to be done for stretching and agility and the ability to move your body. And as you age, the third area that really becomes important is balance. Because what kills perhaps more older people than any is they lose their balance, they fall and they break a hip, and that's the beginning of an end for a 80 or a 90-year-old quite often. So strength and balance and flexibility, I think, are three really key aspects of exercise. వెరీ నైస్లీ అర్థమైంది కానీ క్లియర్గా ఇప్పుడు అని చెప్పి ఇప్పుడు ఈ ఎక్సర్సైజ్ డైట్తో పాటు రెండు కంబైన్ చేస్తే చాలా 50% మీ డబ్బులు. డైట్ కూడా ఆయన ఇంటర్మీడియట్ ఫాస్టింగ్ చేస్తారు. దే ఆల్సో వాంటెడ్ టు నో లిటిల్ అబౌట్ ద డైట్ బికాస్ సో మచ్ ఆఫ్ థింగ్ ఇస్ దేర్ ఇన్ ద పబ్లిక్ డొమైన్ నౌ. People talk about all types of diets. Yeah. So you suggest intermittent fasting, sir? If you want to know whether you suggest intermittent fasting, any particular type of method of eating and type of diet that you think the public should know? Well, I would say one, as to type of diet, I think there's something that's called Mediterranean diet that's high in fiber and vegetables and fruits and low in red meats and things like that. It's kind of motherhood these days, but I think, and here people at AIG are actually developing Mediterranean diets that are built around Indian foods and everything. So if you want a good diet, you can come here and find out all about it. I would say, I think as we get older, intermittent dieting, I think it's really important because so intermittent diet is the idea that you say eat a big meal in the evening and then you don't eat again until lunch. And then the way I do it is I'll have a very light meal and then a larger meal at dinner. But what this allows you to do is I, for example, earlier in my career lost about 25 pounds in 2 years with intermittent dieting, and it was painless and it was absolutely trivial, and you lost your appetite in absolutely appropriate keeping with loss of weight and things like that. So, and I still practice intermittent fasting. And you don't have to be dogmatic about it, but it keeps you balanced. And Yes. I don't know about India, but in the U.S., as I travel around, I think the average U.S. person could lose anywhere between 10 and 60 pounds. And it makes an enormous difference for your health and how you feel and your energy and all these kind of things. And intermittent fasting is a terrific way to do it. I think that's చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. 2 పాయింట్స్ చెప్పారైనా. ఒకటి మెథడ్ ఆఫ్ ఈటింగ్ ఇంటర్మీడియట్ ఫాస్టింగ్ అంటే 16 hours ఫాస్టింగ్ ఉండాలి, 8 hours ఏమన్నా తినొచ్చు. మీరు అక్కడ రిస్ట్రిక్షన్ లేదు, ఏమన్నా కూడా తినొచ్చు. ఆయన ఏం చేస్తారంటే పొద్దున్న కాఫీ తాగుతారు, మధ్యాహ్నము కొంచెము చిన్న వెజిటబుల్స్ కానీ నట్స్ కానీ తీసుకుంటారు, రాత్రి బాగా తింటారు. రాత్రి తిన్నది మనకి పొద్దున్న బ్రేక్ఫాస్ట్ చేయాలి. సో బిట్వీన్ డిన్నర్ అండ్ నెక్స్ట్ లంచ్ యూ హ్యావ్ దట్ 16 hours. సో దిస్ ఇంటర్మీడియట్ ఫాస్టింగ్. సో నౌ ఇట్ ఈస్ సమ్ కాంట్రవర్సీస్, బట్ జనరల్గా ఇంటర్మీడియట్ ఫాస్టింగ్ చేస్తే ద ఛాన్స్ ఆఫ్ లూజింగ్ వెయిట్ అండ్ మెయింటైనింగ్ హెల్తీ మెటబాలిజం వన్. నెంబర్ 2, టైప్ ఆఫ్ డైట్. టైప్ ఆఫ్ డైట్లో మెడిటరేనియన్ డైట్ అంటే ఇజ్రాయెల్లో మెడిటరేనియన్ అది బెస్ట్ డైట్ అని అందరికి తెలుసు. చాలా పేపర్స్ వచ్చాయి, న్యూ ఇంగ్లాండ్ జర్నల్లో కూడా పబ్లిష్ అయ్యాయి. బట్ ఇండియన్ డైట్ ఇస్ సో డిఫరెంట్. మనకు పప్పు కూర, అన్నము, ఇవి మసాలాలు ఇవి తింటుంటాం కదా. సో అది టోటలీ డిఫరెంట్. సో మన వాళ్ళు టేస్ట్ దానికి సరిపోదని మేము ట్రై చేసాము, కొన్ని రోజులు ట్రై చేసి బిగేమో. దానికి ఏం చేసామంటే we actually corresponded with an institute in Israel, largest dietetic institute in Israel, and వాళ్ళతో చేసి అక్కడున్న షెఫ్స్, మా షెఫ్స్ కుకింగ్
we created an Indo-Mediterranean diet. My website kelte AIG website kelte you will get 400 recipes of Indo-Mediterranean diet. Adi follow aithe equivalent to following Mediterranean. And we did some experiment research also. The Indo-Mediterranean diet by pedte my doctors is thinna doctors 1 month lo 3 kg they lost and bacteria changed completely. Microbiome changed to healthy microbiome. So I recommend strongly మీరు కూడా Indo-Mediterranean diet start చేయండి, హెల్త్కి చాలా మంచిది. Of course మీరు see the problem is journalists, they have very irregular timings, they can't eat, they can't follow all this very carefully, but I think as far as possible they should. So మీరు పర్సనలైజ్డ్ మెడిసిన్ గురించి మాట్లాడారు. No. సో దాన్ని చూస్తే యూఎస్ లాంటి కంట్రీస్లో పర్సనలైజ్డ్ మెడిసిన్ ఏ స్టేజ్లో ఉంది అండ్ ఇది ఇండియాలో ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్గా రావాలి అంటే ఫస్ట్ థింగ్ కాస్ట్ ఆఫ్ ఇండియన్ లాంటి Yeah. So this is also a very important question. What she's asking is you're talking about personalized medicine. You study looking at the personalized pharmacogenomics or things like when you check and then start. What stage is personalized medicine in US and do you think it's cost effective to get it? So the question of how far it is in the US is a great idea. And I would say the kind of personalized medicine that I'm advocating, namely data-driven health, where we analyze the blood and we analyze the microbiome and we have digital health devices for body and brain and so forth. I would say very few people do the kind of personalized medicine that I'm talking about now. I was the chief science officer for a very big hospital system in the West Coast called Providence. And there we introduced the idea of genomics and pharmacogenomics, that is, identifying about 10 variants that cause people to not be able to use common drugs and keeping them from and letting them avoid using them when they wouldn't be effective and so forth. And so that's a very small step toward personalized medicine. And my own vision is you want to make phenomic measurements, which are all of the measurements except the sequence of your genome. And the integration of all of these data together give you the deep insights and create actionable possibilities that if you act on them can improve your wellness or let you avoid disease. And that's what I mean by personalized medicine. And actually I'm talking with AIG about starting just that kind of personalized medicine here in the future, and it'd be very exciting to have a center like AIG being the capital for starting data-driven personalized medicine in India. So the అర్థమైంది కదా. సో దీంట్లో ఆయన కొత్త కాన్సెప్ట్ ఒకటి స్టార్ట్ చేశారు. జీనోమిక్ అంటే జెనెటిక్స్ తెలుసు, ఎన్విరాన్మెంటల్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయి, మైక్రోబయోమ్. టుగెదర్ యూ క్రియేట్ వాట్ ఇస్ కాల్డ్ ఫీనోమ్. ది ఫీనోమ్ ఇస్ అల్టిమేట్ ఎండ్ ప్రోడక్ట్. మనకి జీన్స్లో ఏమున్నా కూడా ఎండింగ్లో ఫీనోమ్లో అంటే బయట హెల్త్ ఎంత ఉన్నది ఫీనోమ్ తోటి మెజర్మెంట్ మాట. దే నౌ గాట్ ఆల్ మెజర్మెంట్స్ ఫర్ దాట్. సో దానికి కంబైన్ చేస్తున్నాం స్టడీ వేర్ ఇండియన్స్లో కూడా యూఎస్ఏ పీపుల్ లాగా. మీరు అడిగారు యూఎస్ఏలో ఎంతమంది, యూఎస్లో కూడా దిస్ ఇస్ ఎ కాన్సెప్ట్ విచ్ ఇస్ నౌ బీయింగ్ అడ్వకేటెడ్ బై మై రెవల్యూషనరీ కాన్సెప్ట్. అండ్ మై పర్సనల్ ఫీలింగ్ ఈజ్ ఇన్ 10 years based upon the type of studies and data that Professor Leeroy is creating, the whole concept of medicine will change. It is going to become a different type: preventive, personalized, predictive medicine. These three very important. And as he says, everybody should participate. Unless the public, like media is participating, helping us send the message, only then we can have this type of medicine. Leeroy ante old medicine, what is happening? Disease వస్తారు, మెడిసిన్స్ రాస్తాం, ఆపరేషన్ ఇస్తాం. So it is good for us, it is good for hospitals, good for pharmacy. All of them benefit, but not the patient. So ultimately, patient has to benefit. We have to come back to this whole piece, at least immediately, and of which personalized medicine is very important. సార్ ఇప్పుడు వెన్ కమ్ బ్యాక్ టు లైఫ్ స్టైల్ డిసీజెస్, మీరు ఇందాక కూడా చెప్పారు కదా ఇట్లా
డయాబెటీస్ కానీ క్యాన్సర్ కానీ అది ముందే మనం ఒక 10 years తర్వాత మళ్ళీ ఇది చేయొచ్చు అనేది. సో అంటే ఆ ప్రాసెస్లో ముందే ఆ జీన్ కనుక్కుంటామా, మనము జీన్ ఆల్టరేషన్స్ ఏమున్నాయి అనేది కనుక్కొని దాన్ని బట్టి మీరు మెడిసిన్ ఎట్లా చేంజ్ చేస్తారు? జీన్ ఆల్టరేషన్స్ అంటే మీకు డయాబెటీస్ అంటే ఇది పాలిజెనిక్, చాలా జీన్స్. దట్స్ వాట్. సో ఈ జీన్ ఆల్టరేషన్ చేయలేం కదా జీన్స్. సో మనం ముందే మీకు ఈ డయాబెటీస్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ జీన్స్ ఉన్నాయి, పాలిజెనిక్ కదా ఉన్నాయంటే మనం కెన్ బి ఆల్టర్ ద గట్ మైక్రోబయోమ్. అలాగే ఫుడ్ ప్యాటర్న్, లైఫ్ స్టైల్ ప్యాటర్న్, ఇవన్నీ చాలా విగ్రెస్గా మీకు 50 yearsలో డయాబెటీస్ 30 yearsలో కనుక్కున్నాం అనుకోండి ఈ టెక్నిక్ తోటి. అప్పుడు 30 years నుంచి మీరు ప్రికాషన్స్ ఇస్తే రాదు డయాబెటీస్. జీన్స్ ఉన్నా కూడా వీ కెన్ మ్యానిపులేట్ ద ఎన్విరాన్మెంట్ సచ్ వే సో యూ డోంట్ డెవలప్ ద అల్టిమేట్ డిసీజ్. ఓకే, ఎన్విరాన్మెంటల్ పాలిజెనిక్ యూ కాంట్ చేంజ్ ఆల్ ద థింగ్, బట్ వీ కెన్ మ్యానిపులేట్ ద ఎన్విరాన్మెంట్. మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ గట్ మైక్రోబయోమ్ మనం ఫ్యూచర్లో మ్యానిపులేట్ చేయొచ్చు. ఇప్పుడు మా ఏజ్లో రీసెర్చ్ చేశారు, కొన్ని టైప్స్ ఆఫ్ బ్యాక్టీరియా ఉంటే డయాబెటీస్ వస్తుంది, కొన్ని టైప్స్ రావడం లేదు, అది మనం మ్యానిపులేట్ చేయొచ్చు. ఇన్ ది కేస్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ ఆల్సో సేమ్ థింగ్స్. క్యాన్సర్లో వేరే, క్యాన్సర్లో నౌ సో షీస్ ఆస్కింగ్ వెదర్ వీ కెన్ ప్రెడిక్ట్ సమ్ క్యాన్సర్స్ say 10 years from now, and what can we do to prevent that cancer? So, 10 years from now, we'll easily be able to predict most cancers. And that is because by doing blood phenome measurements, you can see changes in the blood occur anywhere from 1 to 5 or 6 years before you get the clinical disease. And what we know is at the earliest stage of this transition from wellness to cancer, say, the disease is at its very simplest stage, and that's the time to attack with preventive kind of measures. And for cancer, almost certainly the preventive measures that we'll use to reverse the disease at that very early stage is immunotherapy. And there are many types of immunotherapy, and different types are effective for different kinds of cancers. But we'll come to learn to use immunotherapy really effectively. So what it means is your phenome will say, look, you're going to get pancreatic cancer in 4 years that you can detect. And if we trigger immune therapy against pancreatic cancer now, we can clean that up and you'll never get it. So it's an exciting idea that we can use this to avoid most chronic diseases in the future. And in the United States, we spend $4.4 trillion a year on healthcare. And 86% of it is chronic disease. Suppose that in 10 years we can do away with half the chronic diseases. You would save the healthcare system trillions of dollars. 4.4 trillion ante equivalent to whole Indian economy, or 3 point something whole Indian economy. United States spends 4.4 trillion on just healthcare, and most of 85% of this is on chronic disease treatment and all. So you can imagine once the type of medicine what Professor Leeroy is advocating, you can free that 4.4 trillion, you can create another India. The implication anamata. But it's also very important. మనం ముందే క్యాన్సర్, ఈ ప్యాంక్రియాటిక్ రావచ్చు, లంగ్ క్యాన్సర్ రావచ్చు, బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ రావచ్చు అంటే ఇప్పుడు ఇమ్యూనోథెరపీ అంటే ఇమ్యూనాలజికల్ బుల్లెట్స్ లాగా మనకి పంపించి ఎలిమినేట్ చేస్తాం. And we can detect chronic diseases of all types, heart disease, neurologic disease like Alzheimer's, and diabetes, and all of those could be caught at a very early stage, long before it clinically manifests itself, and there'd be enormous savings for those diseases as well. అసలు 4 ఇంపార్టెంట్, అల్జైమర్స్ ఒకటి, క్యాన్సర్స్ ఒకటి, హార్ట్ డిజీజ్ ఒకటి, డయాబెటీస్ ఒకటి, కంప్లీట్గా యూ కెన్ ఈ మెథడాలజీ ఫాలో. దానికి నేనంటే 10 years తర్వాత మెడిసిన్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి రెవల్యూషనరీ డిఫరెంట్ వాట్ యూఆర్ ప్రాక్టీసింగ్. మేబీ AIG క్లోజ్ చేశాను ఎందుకంటే సార్ అప్పట్లో ఒక 10-15 years బ్యాక్ ఒక సెల్యులార్ లెవెల్లో ఒక బ్లడ్ టెస్ట్ ద్వారా క్యాన్సర్ని ప్రిడిక్ట్ చేయొచ్చు ముందే అన్నది సేమ్ ఇది అంటే DNA టెస్ట్ ఏనా సార్? ఈయన అడ్వకేట్ చేసింది అది. ఇప్పుడు ఆ స్టడీ అన్ని బ్లడ్ శాంపిల్స్ కలెక్ట్ చేస్తున్నారు.
ఫాలో చేస్తున్నారు. మేము కూడా వీఆర్ గోయింగ్ టు జాయిన్ ఇన్. కొంచెం బ్లడ్ శాంపుల్స్, యూ లుక్ బ్యాక్ అట్ ద శాంపుల్స్ ప్రిజర్వ్డ్ ఇన్ -80 or -190, then we can say that we can now predict. And then మిగతా నెక్స్ట్ జనరేషన్ వాళ్ళకి యూజ్. So in US, with this concept, anybody is benefited till now? So what you're saying is this, what you're advocating for peace and following up this patient. I think the study was done with a company did 5,000 samples. It was done with a company called Aerocal, whose mission was to bring scientific or quantitative wellness to individuals. And we recruited 5,000 people, for which we had data over a 4-year period, an enormous amount of data. And from that data come more than 30 papers published in well-known journals that give us different vignettes of what it is to be well and to be able to prevent disease. ఆ డేటా 5,000 డేటాలో చాలా వచ్చింది మేడం. అంటే ఇట్స్ ఎ ప్రిలిమినరీ డేటా. నౌ ఇఫ్ యు డు 1 మిలియన్ అమెరికన్స్ యూ కెన్ రియలైజ్ దానికి 10 years తర్వాత అసలు చాలా డ్రమాటిక్గా చేంజ్. Yes. సో ఐ థింక్ So just వినిపించలేదు. 4-piece మెడికల్ కాన్సెప్ట్ చెప్పారు కదా, అదే అడుగుతుంది. దాంతో ఏజింగ్ అంటే 1 year రివర్స్ చేంజ్. అప్పుడు సమాజం పైన కాన్సిక్వెన్సెస్ ఉంటాయి. కొత్త జనాభా As a Muslim, so he's asking a very interesting question. That you are saying, okay, reverse aging, people go to 100, but so much of burden is there on the society looking after this. Well, the idea is that scientific wellness, if practiced by you individually, is going to extend your health span to the point where you'll be able to move into your 90s or even your 100s and be physically agile and mentally capable. And the interesting question is, what are you going to do with this extra 20 years of productive life? And that's something each of us will have to answer. But for myself, what I find very exciting to be able to live that long is I'd like to see this type of P4 medicine that we're talking about here today be practiced in every country in the world. And in 20 years, I think there's going to be hope for doing that. And I want to be around to see it. Sir, I think ఆయన ఏమంటారంటే ఈ P4 మెడిసిన్ ఆయన ఇంకో 10 years రిజల్ట్స్ వస్తాయి, ఇంకో 20 అంటే ఆయన 110 దాకా ఉంటాడు అని చూస్తారు హౌస్. బట్ వాట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ ఏమంటే యాజ్ యూ ఏజ్, healthy aging man, so that you are quite active, you are not dependent on society doesn't have to come. And second thing, అప్పుడు చనిపోతే 100 years చనిపోవాలని సడన్గా చనిపోతారు, ప్రొలాంగ్గా చనిపోతారు, ఏదో ఫాల్ ఉంటుంది, ఏదో ఉంటుంది సడన్గా. సో దట్ ఈస్ బెటర్. సో యూ లివ్ వెరీ హెల్తీ అప్ టు 100 years and suddenly you die, that doesn't matter. But till that time you are productive to society. ఈ ప్రొడక్టివ్నెస్ అనేది ఇండివిజువల్గా, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఎంజాయ్ యర్ లైఫ్ ఇన్ లాస్ట్ 90 to 100 years, దట్స్ ఓకే. బట్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు కాంట్రిబ్యూట్ టు సొసైటీ, దట్స్ ఓకే. బట్ బర్డెన్ అయితే కాదు. Sir, this automated genome sequencing or any other thing, this is benefited in eugenics also, I think. Yes. అంటే యూజెనిక్స్ కాంట్రవర్సీ, అంటే మనం డిజైనర్ బేబీస్ ఏమన్నా చాలా కాంట్రవర్సీ ఉంటారు, అంత చాలా దూరం వెళ్ళిపోయారు. ఇప్పుడు అది కొంచెం షీఈస్ టాకింగ్ అబౌట్ యూజెనిక్స్, వెదర్ ఆల్ దిస్ advances have resulted in the concepts of eugenics, whether I think the ethical problem of eugenics, that you completely change the baby to produce intelligent babies and so on. Well, the real idea is we'll produce babies that will be able to optimize the potential they have. We're not redesigning them, we're not changing them, we're just giving everybody a chance to become what they might become. So deficiencies అన్ని తీసేస్తే నార్మల్గా వస్తాం. బట్ రైట్ నౌ కొన్ని మారల్ ఇష్యూస్